Okay, good evening, everyone. How are you tonight? I hope that you are well. Welcome to this English class. So remember that my name is Germán Trillo Casas, and I'm going to be your English teacher. So welcome to this class. As always, the first thing that I'm going to do tonight is that I'm going to share with you my presentation in order to show you what we are going to see tonight. So welcome to this class. Okay, remember your microphones, please. Thank you. And one moment because I'm going to do here. Okay, remember your microphones, please. Okay, thank you very much. Okay, welcome to class number 2. So in this session, we are going to see the following issues in the point number 1. I'm going to explain you the term 1 grades, and remember that week per week, the idea is to develop 1 unit. So this week corresponds to the unit 1.2. In the second part of the class, I'm going to explain you everything related with the Clotted project. And remember that today we are going to start with the first task of this Clotted project. And finally, I'm going to explain the conditional sentences if we have time, conditional number 1, and if we have time, conditional number 2. Okay, so welcome to this class. Okay, as I told you at the beginning of this class, I'm going to explain you the course grades for this term. Okay, so remember that we have 3 terms and every term corresponds to the 35% and the third term corresponds to the 30%. When we plus this, remember that we get the 100% of the total course. I want to remind you this part, remember that the first module is constituted by the units, yes, and the Clotted project. The term 2 is constituted by the module number 2 and the Clotted project, the phase number 2, and the third number 3 is constituted by the final text. Okay, remember that these are the components that constitute this class. Okay, I also remind you that we need to develop some activities during this term. Remember that the units correspond to the 50% and the Clotted project correspond to the 20% of the module number 1. Okay, so remember what we plus the module number 1 and the Clotted project, we get the 35%. That this corresponds to the grades of the first term. Okay. Okay, as I told you at the beginning of this class, so remember that we are going to develop in this module or in this term the unit 1.1 to unit 1.5 and the Clotted project, the phase number 1. Okay, now I'm going to start with the course progress, because remember that the idea that we per week we need to develop 1 unit. Okay, so in this moment I'm going to share with you the course, yes, in order to check your advance with English course. No, no estás proyectando pantalla si lo estás haciendo. Yes, there's no problem, no problem. I'm going to share my screen now. Give me some few moments, please, because I need to do one thing here. Okay, one moment, please. Okay, remember that the idea that week per week we need to develop some units. Okay, so remember to be updated with this because it's very important. So the idea is that the last week you should finish the unit 1.1. Okay, so according to this order, I can notice that, for example, Jennifer Paula Chavarro hasn't started yet the unit 1.1. As the same, Andrés Mauricio Colmenares, Gloria Natalia Cruz, Holger Alberto Goyeneche, Julia Andrea López Meléndez, Karen Alejandra Marulanda, Olga Lucía Monterrosa, Paula Andrea Niño, Zulen Yesenias Ospitia,
Lina María Quesada, Jennifer Vivian Riaño, Lady Laura Sánchez, María Tatiana Sandoval, Diana Lorena Vera. You haven't started the unit 1.1 yet, okay? So it's very important that you start doing it. Estos estudiantes que acabo de nombrar no han empezado la unidad 1.1. Recuerden que la idea es semana a semana, pues ir desarrollando las unidades. Quiere decir que, por ejemplo, ellos digamos, ya se están quedando atrasados. In this sense, it's very important that you start doing it because remember that we have 5 weeks to doing this. Entonces, acuérdense que tenemos las semanas contadas. En 5 semanas debemos terminar eso porque en 5 semanas se cierra el primer corte. Entonces, my recommendation is please start as soon as possible with the unit 1.1, okay? The rest of the students, as you can see, they are very responsible and they, Profesor, uh, perdón que consulte. yes, tell me. Eh, realmente yo estoy mirando la plataforma, pero realmente no di como para hacer las actividades, por eso no las he podido hacer, profe, o sea, se me complica un poco ese tema y pues... Okay, okay, I'm going to shift my call one moment into Spanish in order to explain. Bueno, les voy a explicar un momentico en español. Bueno, lo que pasa es que, digamos, a mí no me deja, no sé por qué no me está dejando convertir mi plataforma en forma de la de ustedes, de estudiantes, pero bueno, yo les voy a explicar. No sé si a usted le sale la pantallita azul, pero la idea es que cuando estemos presentando las unidades, los módulos, entonces, por ejemplo, vamos a empezar con el módulo número 1, la unidad 1.1, pues que digamos que todos ya tienen que estar al día con esa unidad. Les tiene que salir digamos, estas diapositivas, ¿sí? Si a usted no se les visualiza estas diapositivas es porque el zoom de ustedes está muy grande. ¿Cómo así grande? Entonces, lo que tenemos que ir es irnos a estos tres punticos que están a la derecha, le hacemos clic y lo dejamos en 90 u 80%. ¿Listo? Si lo dejamos en 100%, se me desaparecen los punticos. Entonces, digamos que son las razones. Entonces, la idea es que vamos al zoom y lo dejamos en 90%. ¿Listo? Una vez tenemos ese zoom ya de 90%, aquí se nos visualiza cómo vamos a hacer las unidades. Entonces recuerden que las unidades están divididas en las diapositivas. Las primeras diapositivas, las que no tienen, digamos, círculos, son diapositivas de explicación, ¿listo? Entonces, si le colocamos en la diapositiva número 1, pues ahí sale level number 3, vocabulary 1.1. Luego, si le hacemos a la diapositiva número 2, nos dice la descripción de la actividad, cómo la debemos hacer. Entonces, for example, in this lesson, you will identify and use daily expressions. The objective is recognize common word usage, be able to comprehend the expression in context, and identify the meaning of daily idioms. Bueno, y digamos que acá están las actividades. Ejercicio número 1, drag and drop, o sea, de arrastrar. Type, drag and drop, exercise for read, and click on. Bueno, entonces luego comenzamos a desarrollar las unidades de la diapositiva número 3. Y comenzamos a leer, entonces, por ejemplo, exercise number 1, drag and drop the tick icon if the picture correspond to the sentence. Entonces tenemos acá, digamos, unos iconos y la idea es que los voy arrastrando, pues donde, digamos, es la respuesta correcta. Donde ustedes creen que es, entonces, por ejemplo, acá donde dice I'm terrific, dice estoy como aterrorizada, entonces sí está expresando eso. It's awesome, sí es como increíble, entonces si yo pienso que esto está como describiendo esta parte, entonces le coloco el chorito ahí, y acá se puede arrastrar así. Y cuando finalizo siempre le hago en check. Entonces ahí me sale que tengo 4 bien y una está mal, ¿sí? Si nos queda mal ese ejercicio, lo podemos reintentar. Si yo lo doy a reintentar, pues me toca volver a empezar. Bueno, recuerden que ustedes pueden hacer este ejercicio las veces pues, que sea necesario hasta que les quede bien. Y así vamos avanzando con los ejercicios. Hay unos que son de type, o sea, digitar. Aquí es de organizar, organize, ¿sí? Acá es de hacer clic en la respuesta correcta con los de las opciones. Y así sucesivamente. Una vez acabamos todos estos ejercicios, escuchamos el listening, por ejemplo, comienzo a arrastrar, drag and drop. This is an example, okay? So we're going to suppose that you complete this exercise, you check. Entonces, bueno, como me quedaron todas mal prácticamente, vuelvo a empezar. Primero, obviamente, escucho el listening, el audio, que es lo que me está diciendo. Y voy completando, le doy check, listo, hasta que me quede todo bien.
Una vez ustedes finalizan todos estos ejercicios hasta aquí, hasta la diapositiva número 36, vamos a la rayita que dice resumen y en resumen, pues como su nombre lo dice, le damos resumen y nos sale el puntaje total sobre el que tenemos. Entonces, por ejemplo, en este caso obtengo 100 puntos sobre 176. Recuerden que como para avanzar de una unidad a otra, yo voy a obtener al menos el 80% del puntaje total. Quiere decir que voy a obtener al menos como 166 puntos más o menos para poder avanzar a la siguiente, y si no, no me deja avanzar. Una vez ustedes finalicen acá, pues nuevamente dan en resumen y pues ya podemos iniciar la unidad 1.2. Muy importante que le hagan esta parte en resumen. No le van a dar en reintentar, porque ustedes le dan reintentar, eliminan todo el progreso. Entonces supongamos que usted ya hizo todo y digamos por el afán a veces que tenemos, uy, debo reintentar. Si yo le doy reintentar, me toca volver a empezar desde el principio de la unidad. Okay, and this is that you must do the idea week per week, because remember that at the end of the English course, you need to develop all the units if you want to take the final tests. Entonces acuérdense que al final del curso, si yo no voy llenando, pues no puedo entrar al examen final. Y recuerden que el primer corte dura 5 semanas y a las 5 semanas pues yo debo pasar mis notas a Génesis. Entonces yo les paso el progreso que ustedes obtengan, ¿yes? So for that reason, it's very important that you start doing the activities. And remember that you have any type of question, you can ask me, no problem. Ustedes me pueden preguntar cuando quieran, si tienen cualquier pregunta a través del chat. Bueno, entonces los Teacher, que... cuestión, la Yes, compañera dice, yes, tell me. A question? What is your question, Daisy? Profe, buenas noches, qué pena. Lo que sucede es que yo tengo No, la duda de la evaluación de la segunda actividad porque yo ya la hice, pero no la vi. ya la miramos, ya miramos. ¿Qué pasa? Give me one moment. What is your name? Medina? Daisy Joana Medina Mesa. Medina, where's Daisy Joana Medina? Sí, ahí está, mira, 48. Ahí está tu progreso. Por eso, digamos, semana a semana, pues la idea es que yo les muestre, pues por si acaso llega a aprender un problema, profe, mire que no me está saliendo, no me está completando la unidad, no, pero Daisy ya tiene la unidad, no puntos, no problem. Vale, profe, muchas gracias. Okay, so remember that Otra pregunta, yes, tell me. qué pena. Yes. A medida, digamos, un ejemplo, yo hoy hago la unidad 1 y 2 o a medida tú la vas habilitando o yo puedo ir generando cada actividad. No, ustedes llevan su propio ritmo. Si ustedes quieren desarrollar todas las unidades en una semana, lo pueden hacer, no hay problema, ¿listo? Pero pues la idea es que, pues digamos que no tan despacio, pues tampoco tan rápido, porque de pronto hay estudiantes que en 2 semanas acaban todo el curso y después quedan como sin hacer nada. Y la idea pues es la idea es pues que vayamos estudiando para el examen. Al final vamos, pues por eso vamos suave. Pero pues la idea es no atrasarse, pero ustedes se pueden adelantar, no problem. For example, in this case, for example, Daisy Joanna has finished the unit 1.2. Entonces, por ejemplo, ella la más adelantada con Lisette Santa María and Andrés Felipe Yáñez. But no problem, o sea, ustedes lo pueden hacer. Lo que no podemos hacer, por ejemplo, es quedarnos atrasados, porque recuerden que el corte se acaba, cuando fue que les dije, en 5 semanas, 1, 2, 3. El corte creo que se acaba el 19 de junio, entonces, por ejemplo, el 19 yo voy a pasar notas, el 20. Y si ustedes el 19 van en la unidad 1.2, pues esa es la nota que les pongo yo en Génesis. Entonces, for that reason, it's very important that you try to be updated. Traten de estar al día. Una unidad por semana, al menos. Yes. Okay, now that I take this part, I want to show you one thing because it's very important. One moment. Okay, I'm going to talk you in Spanish this part too. Bueno, entonces acuérdense que la plataforma pues está ya en muchas partes, ¿no? En la parte de Welcome tenemos la parte de Messages, ¿yes? Es importante que miremos los messages porque, por ejemplo, la universidad tiene unas tutorías de refuerzo. Esas tutorías para inglés 3 son los días jueves de 5:30 a 9:30 y los sábados de 1 a 5.
Esas tutorías son para las personas que necesitan de pronto una aclaración de algún tema. No necesariamente tiene que ser de inglés 3, puede ser de inglés 1, de inglés 2, un tema que nos haya quedado, por ejemplo, que no hayamos entendido bien. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Ustedes se meten acá donde dice tutorías de refuerzo y le hacemos clic a ese foro y acá tenemos un link. Entonces dice, en este espacio puede reservar la tutoría de refuerzo en caso de que necesite aclarar alguna temática. Entonces usted le hace clic a eso. Y, one moment. Entonces, como pueden ver, acá tenemos unos espacios. Digamos que este espacio es nuevo, se creó este semestre como para ayudarle a los estudiantes pues, que necesiten un refuerzo. Entonces, supongamos que usted necesita un refuerzo de inglés 3 de cualquier tema, porque no lo entendió. Entonces, usted le hace clic ahí y ahí le sale la fecha de la tutoría próxima que viene. Entonces, por ejemplo, esta tutoría para este grupo, para inglés 3 sería el 26 de mayo. Entonces, ¿qué hacemos? El 26 de mayo, pues acá usted le hace clic en 26 de mayo. Listo, bueno, ya está para esa fecha. Y acá sale el grupo de docentes pues, que están dictando esa tutoría. Entonces, por ejemplo, para esa fecha está disponible el tutor Diego Alexander Donoso o el profesor Diego Alexander Donoso. Entonces, usted selecciona al profesor Diego Donoso, supongamos que usted escoge la tutoría y ahí está la hora en que usted puede tomar la tutoría. Entonces, por ejemplo, dice, bueno, yo tengo libre a las 5:30, entonces voy a hacer clic acá y voy a reservar con ese profe. Entonces, apenas hacemos eso, inmediatamente queda reservado una cita con ese profesor y ahí en ese espacio, pues ustedes pueden aclarar todas las dudas que tengan. Cada tutoría es de media horita. Esto lo hicimos porque, digamos, antes las tutorías se mandaban de largo. Entonces, por ejemplo, se abría el espacio por las 4 horas seguidas, pero la verdad no entraba ningún estudiante. O entraban muy pocos. Entonces, ahora, pues es más práctico porque simplemente, bueno, entonces yo necesito aclarar el tema, por ejemplo, supongamos, no me acuerdo bien cómo es el pasado simple. Entonces, usted hace clic ahí y ahí pues se les explican las temáticas. O bueno, no entiendo bien el proyecto colaborativo, entonces ahí le hace clic y también se les explica eso, ¿listo? Entonces ustedes van mirando. Y pues posteriormente cuando se habilite la del sábado, pues saldrá la fecha y así van saliendo semana a semana. Entonces eso se hace como para que aclaremos dudas y pues como para aprovechar los espacios que tengamos. Okay, then I have questions till now. No questions? Okay, my students have no questions. One moment because I need to be well return to my. Okay, so remember that it's very important to do the activities, okay? Okay. Okay, now I'm going to return to my presentation because I need to continue with the explanation of today. One moment, please. Okay, I return here, okay. Okay, now I'm going to tell you about the collaborative project. Okay, so remember that we need to develop this semester the collaborative project titled the Chart Tank. Okay, so remember that the last class I asked you for one activity, and the activity was to create the groups. Okay, so this week this group is ready. This group is ready this week. Okay, so however, there are 3 students that haven't selected group yet. Okay. Hubo 3 estudiantes que no seleccionaron grupo. Esos estudiantes fueron Julie López, Suyen Hospitia y Eric Restrepo. Ellos no seleccionaron grupo. Entonces, por eso que en la clase anterior yo dije pues que si ustedes no seleccionaban los grupos, me tocaba a mí por ustedes. Yes. When I have one question, tell me. One question. Who has a question? No fui yo. I'm sorry. One moment, please. No sé por qué se levantó mi mano. Bueno, pero no me di mañas de bajar la mano. Bueno, ahorita le hago ahí a la manito. Bueno, okay, so the students that I named, they didn't select group. Okay, so for that reason I select for you. I don't know if they are here. Yo no sé si están conectados ahorita. I repeat the names. Julie López,
Suljen Ospitia and Eric Restrepo. Yes. So I put these students in the groups. I'm gonna say you the groups. Les voy a decir los grupos en los que quedaron ellos. Entonces, Julie López queda en el grupo E. ¿Listo? Ella debe seleccionar el grupo porque creo que yo no la puedo ingresar. Pero queda en el grupo E. Suyen Ospitia, Group F. Grupo F. And Eric Restrepo, Group I. ¿Listo? Grupo I. So what is the idea? The idea that I'm going to assign today the tax number one, okay? And this tax is the forum number one, okay? So I'm going to explain you what we are going to do in this forum. However, before explaining that, I want to remind you the grades for this the project number one, phase number one, okay? Ok, remember, miren cómo les va a calificar el proyecto colaborativo. Entonces, pay me attention. Tenemos que hacer dos participaciones en el foro. La primera participación vale el 10% de la nota en el proyecto colaborativo. The participation number two, the other 10%, yes. The slides presentation, that is the other activity that we need to do. Es la otra actividad que necesitamos hacer, vale el 30%, and the oral presentation, the 50%, okay? When I plus this, everything is the 100%. Todos los que cumplen esta tarea, pues obtienen el 100%. Los que fallen con alguna, pues entonces ya comienzan a bajar la nota, ¿listos? So it is very important to explain you this. Okay, for the forum number one, the deadline is May 29th, okay? So that means the next Monday, the next Sunday. This is the deadline for the participation, okay? For the first participation. So keep in mind this. 29 de mayo, fecha límite para que me envíen ese foro. What we are going to do in this forum? Okay. Present teacher. Okay. Okay, no problem, Carlos. Pay me attention. We need to develop the tax number two that it has to do with the forum technology in my profession, okay? This is the forum that we are going to answer for the next Sunday. So in which way we are going to do this? Pay me attention, please. What is the idea? Remember that we need to think in one project, okay? We need to think in one project that you are going to invent. As a group, you are going to invent a project. The idea is to create a brainstorming, una lluvia de ideas. And you are going to think in your product, yes? Vamos a pensar en el producto. And you are going to think, what is it? ¿Qué es? What is it made of? ¿De qué está hecho? How much that it costs? ¿Cuánto creen que costará su producto? Why it could be useful for your professional field? ¿Para qué será útil? Why is innovative? ¿Por qué usted lo considera que es innovador? How does it work? ¿Cómo funciona? And what it is made up for? ¿Y para qué lo hizo? Yes. So the idea is that we are going to think in all those aspects before creating our project or our invention. For example, this is my example. Yes, I'm going to imagine that my invention is the intelligent ball. Okay, my intelligent ball. It is an instrument of fun and sport. Okay, this is my instrument. It's for fun and sport. What is it made of? My invention is made of recyclable synthetic plastic. Okay, synthetic plastic, recyclable. This is made of. How much does it cost my invention? It costs $20 each or per unit. Okay, so that means that each ball costs $20 in my case. But it could be useful for your professional field or for my professional field because it's a new way for personal training and help people to be healthy. Was it is innovative? I consider that my invention is innovative because is this the first sport element of that kind? How does it work? Okay, my invention works using a remote control and it can be guided anywhere, okay? And what is it made for?
Besides to be used in sports, it can also be used for fun, so you can play with your family and pets, okay? This is my invention, and the idea that you are going to try to think in one invention like this, or something similar. But the idea that we're going to use the brainstorming, okay? La idea es que vamos a tratar de usar una lluvia de ideas para crear nuestro invento. This is another example. For example, other invention could be the teleportable 2022, I'm sorry. What is it? This is a new type of television. Yes. What is it made of? It is made of carbon fiber and plastic. How much does it cost? $10 per unit. They could be useful for my professional field. It is useful for advertisers around the world. Yes, para los que hacen comerciales. Why is it innovative? Because it works without internet connection. Yes, my television doesn't need internet. Mi televisión no necesita internet. How does it work? It works with rechargeable batteries for 3 days. Además es recargable, no necesita luz, o sea, energía. It is designed for people who do not have internet access. Y sirve para las personas que no tienen internet. So remember that these are my examples. Esos son mis ejemplos, ¿no? Okay. What is the idea? Pay me attention. In the forum number 1, you are going to send me your brainstorming. En su foro número 1, en un archivo adjunto, me van a enviar su lluvia de ideas de la idea que hicieron. ¿Listo? Respondiendo a estas preguntas. What is it? What is made of? How much does it cost? Why could be useful for your professional field? Why is it innovative? How does it work? And what is it for? ¿Listo? Entonces, this is the example. Entonces, ustedes van a pensar en su idea y la van a tratar de plasmar acá. Esto me lo envían en un archivo en el foro, ¿listo? Ya les muestro dónde está el foro. And at the same time, you are going to answer the following questions in the forum. In the forum, you are going to answer, if you had $1,500, what innovation would you create for your profession? Specify the name of the invention, what is it, and how does it work? And the question number 2, how could that innovation make your work easier? Please mention how it could be useful for your professional field and why it's innovative, okay? Summarize the information in 5 lines. Van a tratar de responder estas preguntas, pero las van a resumir en 5 líneas. Esa tarea es para el 29 de mayo, yes? Okay, in which space we are going to participate? So let me show you the space where you are going to post this, okay? Moment, please. Profesor, que es individual en grupo. Yes. Ya están en mute, don't worry. Tranquila, don't worry. Ya les digo, no, eso es en grupo. Okay, pay me attention. Remember that in your platform, you go to Coloratic Project, okay, Coloratic Project, and you go to the phase number 1, the chart tank project, okay, the chart tank project. You click in this part, and you go to the forum. The forum is technology in my profession, okay, technology in my profession. You click in this part, yes, and you can find the forum. Forum 1, technology in my profession, okay? So the idea that you are going to click then here, and you are going to answer the question. Bueno, me van a responder esa pregunta. Listo, las dos preguntas. If you had $1,500, what innovation would you create for your professional field? Specify the name of your invention, what is it, and how does it work? And the question number 2 is, how could the innovation make your work easier? Please mention how it is useful for your professional field and why it's innovative. Okay, I'm going to explain you this part in Spanish in a few moments. Bueno, entonces Teacher, póngale excuse cuidado. me. Yes. We have to have para Yes. esa entrega. Yes. Está aprendiendo. Spanish, Spanglish, no problem. Okay, pay me attention, I'm going to explain you in Spanish too. Bueno, entonces pues les voy a explicar para que me entiendan bien. Entonces póngale cuidado.
La idea es que pues ustedes hagan la lluvia de ideas como yo les mostré. Lo que pasa es que estoy mirando que creo que acá no se puede anexar acá. Cuando les dé responder, a ver si se puede responder en privado. No, no, no. Bueno, entonces después miramos cómo hacemos lo de la lluvia de ideas. Pero entonces la idea es que ustedes hagan una lluvia de ideas y cuando ya tengan, pues sepan cuál es el invento que van a hacer. Entonces van a responder la siguiente pregunta. If you had $1,500, si usted tuviera $1,500, ¿qué inventaría? ¿Sí? Pues acá dice que para su profesión, pero pues no necesariamente para su profesión, pero ¿qué inventaría? Pero deben especificar el nombre del invento, qué es y cómo funciona. Y luego, how could the innovation make your work easier? ¿Y cómo podría esa innovación hacer su trabajo o la vida más fácil? Please mention how it could be useful for your professional field. Bueno, que mencione cómo puede ser útil para su carrera profesional. Pues, bueno, para no, pues, no necesariamente, sino pues cómo puede ser útil. ¿Y usted por qué considera que es algo innovador o algo nuevo? Pero no cómo le van a responder. You must summarize the information of these questions in 5 lines. O sea, ustedes piensan la respuesta, pero van a escribir un párrafo de 5 líneas donde responden a esas preguntas. ¿Listo? Como se pueden dar cuenta, hay un condicional, pues entonces yo voy a empezar con un condicional. Entonces, if I had $5,500, I bla, 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 bla. Ok, what is the idea? Only one member of the group is going to answer. Pay attention to this part. Only one member of the group is going to post the answer. Remember to write the members of the group that participate in this activity. Recuerden que estamos trabajando en grupo. Entonces, como estamos trabajando en grupo, solamente uno de ustedes, una sola persona del grupo, va a escribir la respuesta. Pues en grupo se ponen de acuerdo, entre los tres crean la respuesta, pero solo uno la va a subir. ¿Listo? Very important. Remember to write the members of the group that participate in this activity. Aquí sí quiero que ser muy claro. Recuerden escribir los miembros del grupo que participaron. ¿Por qué? Pues porque a veces pasa que el grupo es de tres, pero pues si ustedes se trataron de contactar con alguien y ese alguien nunca le respondió, entonces pues así como dicen sin miedo, escriban, profe, solo participamos 2 estudiantes, tales y tales. Profe, aquí participamos todos. ¿Listo? Porque la nota se va en grupo y si ustedes no me dicen quien no participó, pues ese estudiante también tiene la nota. Y pues la idea es que si no trabajó, pues I'm sorry, okay? Okay, the deadline for this activity, pay attention, is May 29th. This is very important. Keep in mind this, May 29th. Mayo 29, lo que me llegue el 30 ya no lo califico. Yes. Okay, questions. En español, Questions. profe. Yes, Tenemos no. entonces lo de la lluvia de ideas escritas, porque imagino que no caben y las mostró ahorita, ¿cierto? Pues sí, la idea es que tratemos de poner la lluvia de ideas como para que se vea que Pero estamos digamos, haciendo ¿cómo se llama eso? En esa figura que tenía ahorita, Pero es que el problema, ¿sabe cuál es? Que es que yo estoy viendo que, pues, de la manera que está que no se puede subir. planteado, sí, no se puede subir. Bueno, pues me pueden enviar la lluvia de ideas a mi correo también. Ya lo tienen, ¿cierto? O sea, qué pena, escribirlo acá, contestar esas dos preguntas y enviarle la lluvia de ideas en Sí. la figurita a su correo. Pues no necesariamente tiene que ser esa figura, puede ser una que ustedes quieran, pero pues que En tratemos un de hacer mapa la lluvia de conceptual, ideas. casi no le encuentro la bendita palabra. En un mapa Yes. conceptual. Ok, Bueno, yes. thank you. And only one member of the group is going to post the answer. ¿Listo? Solo uno va a responder las preguntas. O sea, entre los tres cuadran la respuesta, pero solo uno sube la respuesta, ¿yes? Porque si no, pues se llena, imagínense, son como ustedes son 30, son como 90 respuestas. Entonces, no, la idea es que solo son 10 grupos, entonces hay 10 respuestas, ¿yes? That's the idea. Yes, understand. Okay, questions, more questions. More questions? Profe, disculpa, te pregunto, buenas noches. Yes, Estabas tell me. diciendo que, que el párrafo es de 5 líneas. Yes, let me show you one example about this, okay? One moment, please. Sí. Let me show you the example. Okay. Okay, remember that I made my brainstorming, okay? So
I answer, for example, the question like this. If I had $1,500, I would build a portable television, which would be very useful for advertising. The name of the invention is Teleportable 2022. It is made of carbon fiber. It is used to watch television anywhere, mountains, valleys, and any city around the world. This works with rechargeable batteries for 3 days. It is innovative because it can be used anywhere without internet connection or antennas. It is useful for advertisers because they can see all their products anywhere in the world. The price is only $350. Yes, this is one example. Remember that in this case, for example, I create my brainstorming. Yes, I answered these questions and then I wrote my paragraph like this. Okay, this is just an example. This is un ejemplo. Yes, that you can, in the way that you can answer the question. Okay. Okay, teacher. Okay. Observations, because it's very important. I know that this is difficult, but try not to use a translator tool, okay? Because sometimes you use a very difficult vocabulary, and of course that I noticed that you use translator tool, yes. So try not to do it. Tratemos de no usar traductor, pues es difícil, pero because remember that everything you write in the forum is the same that you must support in the oral presentation, okay? Because sometimes, for example, when you write the forum, you write very beautiful things, but when we are going to say those things, we fail. So it's important that try to construct your ideas. And remember to use conditional sentences, because remember that we are using conditional sentences. And remember that this activity is for May 29th, okay? So the idea that this week you try to meet each group and try to state the answers. Entonces traten de mirar cómo se organiza, y el 29, pues a más tardar me suben el foro, ¿no? Pues si tienen el 28, el 28, el 27, el 27, pero la fecha límite es el 29th, May 29th. Y si ustedes son jurados de votación, entonces tocará para el 28. Yes. Remember. Si usted me escribe el 30, I'm sorry, you missed this grade, okay? Remember that the first participation is the 10% of the grade. Y ahí empezamos a sumar ya. Okay, questions. Yes, tell me. I can see one question. What are your questions? Your question in the Tell chat. me. Yes, one moment, because I'm not checking my chat. Okay, the chat says, one moment. What happened with my chat? The chat, no, but I don't have question in the chat. No, pero no veo pregunta en el chat. Uy, happy birthday. Escribe en castellano Charly Sara. Question. Okay, one moment, because I want to watch maybe in this chat. Questo mañana Daisy del cumpleaños, ¿no? Ay, Daisy. Profe, qué pena. Es que yo me confundí con lo que su merced acaba de decir, con lo de Ok. la lluvia de ideas. No entendí concretamente para qué fecha es, si es para el 29 o si lo hacemos hoy, porque acaba de decir que es como evidencia de la tutoría. ¿A qué se refiere con que es evidencia de la tutoría? ¿Lo hacemos en este mismo momento y lo enviamos al correo en este momento? No. Okay, in Spanish son few moments. No. La idea es que me respondan. Digamos que la lluvia de ideas es como, pues, como para ver que ustedes sí están trabajando la lluvia de ideas, ¿sí? Como porque yo decir, ay, bueno, pues por lo menos este grupo sí está haciendo la lluvia de ideas. Chévere este grupo. Pero digamos que lo que es más importante es la respuesta del foro, de las dos preguntas que están en el foro. Y esas dos preguntas, pues yo las debo organizar en un párrafo de al menos 5 renglones o 5 líneas, donde pues yo trate de responderlas. Porque es que la verdad en el segundo corte pues necesitamos hacer un texto. Y de una vez pues lo vamos construyendo, ¿sí? Entonces lo vamos haciendo de una vez. Y
Y esta respuesta, así de acuerdo a este ejemplo que yo les puse, por ejemplo, esta es una manera en que podríamos responder la pregunta. En 5 rengloncitos, respondí todo lo que me están preguntando en el foro. La fecha límite para esa pregunta es el 29 de mayo, pero pues si ustedes la hacen mañana, pues mañana me la envían, si la hacen el miércoles me la envían. Pero la idea es que el domingo es el último, la fecha límite. Ya lo que ustedes me envíen el 30, pues no lo califico, yes. That's the idea. Y Okay, so sorry, just to clear this up. So only one member from the group need to upload the answer, right? Yes, very good, excellent. So only one member, yes. So for example, we are going to suppose that the group A, yes, group A, for example, is conformed by Daniel, Jennifer, and Karen, yes. So you are going to say, okay, we are going to work together, but Daniel is going to upload the answer. Only Daniel, yes. It's just an example. Yes, only one member. Yes, sir, okay. But, yes, but do not forget to send the answer because sometimes, for example, it happens that the students forget to send the answer and the rest of the group, oh, did you send the answer? Oh, I forget it. So, I'm sorry. O sea, lo que les digo es que pónganse de acuerdo quién va a subir, porque si no, pues puede pasar que, por ejemplo, Daniel, usted envió la respuesta de Daniel, uy, que me olvido. Y entonces, pues, se le baja a todo el grupo, yes. So for that reason, it's very important to be responsible with this, who is going to upload the answer. Okay, and in this way, we start with the creative project. Okay, Viña, do you have Viña, Abigail, do you have any question? Hi, teacher. Hello, tell me, Abigail. Creo que yo tengo una pregunta. Yes, Esta diapositiva que nos muestras, ¿está en alguna parte? O sea, no, como pero para la nosotros puse. remitirnos y tener Bueno, presente como las fechas. bueno, yo la voy a subir entonces al foro, ¿listo? A uno de los foros. Coloco diapositiva. Al foro no, perdón, aparte de welcome. En, Ok. one moment. In welcome, in messages, en mensajes, yes, messages. I upload this presentation. Entonces yo subo esa diapositiva para que ustedes la puedan ver. No problem. Listo, profe, gracias. Okay, you're welcome, no problem. Okay, any other question? Or everything is clear till now? Yes? Okay, no more questions, so I continue with the class. Okay, finally, the last observation of this part is the following. I want to remind you in which part you are going to find the form, because sometimes the students confuse the space where they need to upload the form and they upload the form in other space, okay? Remember the phase number one, okay? Phase number one, the chart tank project. You click in this part and then you go to the forum technology in my profession, yes? And then you answer the question, yes? Answer the question. Remember, forum technology in my profession and answer the question in responder. No se van a equivocar porque me ha pasado que hay estudiantes que suben los foros en la phase number two. Entonces después uno dice, pero usted no participó. Y dice, profe, sí, yo subí, yo se lo juro. Bueno, pero ¿dónde? Entonces va uno y mira, es que la subí donde no era, profe. Yes, so remember, include the project again. Phase number one, the Charlton project. Technology in my profession. Yes, click here and answer the question. Okay, so this is the end of the first part of the class. Okay, so let's continue with my class. Okay, remember that it is important to see all the topics that we need to see during this semester, because remember that at the end of the English number 3, we are going to do a final test, and the final test is going to have all the topics that we
have seen during the semester. Okay, so remember that last class we were seeing conditional sentences. Okay, so let's start with the third part of the class. Remember that at the end of the class I'm going to check the attendance. Al final de la clase tomo la asistencia y les hago un pequeño test de conditional sentences. Okay, remember that conditional sentences are constituted by two parts. The part number one is the condition that is constituted by the if clause, and the other part is the result that is the main clause. Okay, remember that the last class we saw two examples. If you hit ice, it melts. Si caliento el hielo, se derrite. Remember that the condition is if you hit ice, and the result is it melts. Okay. Remember that we can create the conditional sentences in the following order. First, the condition, if you study, this is the first part, and you will pass the test. This is conditional number one. ¿Por qué me pasé? Bueno, es conditional número uno. Bueno, ¿por qué me pasé? No sé. Okay, and the other part that is the result. Remember that when we start with the condition, we separate the sentences with a comma. But remember that we can create the sentences in the contrary order, yes. And so you can start with the result, you will pass the test, yes, and the condition at the end if you study. But remember that when we start with the result, we don't use a comma. Keep in mind that we have some conditional expressions. Remember that we have the word if, that translates si, when, then translate cuando, and unless, then translate a menos que. And all those expressions are conditionals, okay? Okay, and remember that I said last class that the most important of the conditional sentences is the verbal tenses that compose them. Remember that we have four types of conditional sentences: zero conditional, first conditional, second conditional, third conditional. Last class we saw the zero conditional, that it is created by the present simple tense, that is the condition, and the result that is in present simple tense, yes? For example, if you freeze water, it turns into ice, yes? Usted congela el agua, se vuelve hielo. Remember that present simple, the condition, present simple, the result, okay? Okay, today we are going to see the first conditional, okay? The first conditional, it's very simple. Let's watch this video and pay attention how the first conditional is formed, okay? Pay attention to the first condition. So, have you thought about taking the job? ¿Cómo digo que pensé mucho?
Okay, boys and girls, so paying attention. Remember the last class we saw the zero conditional, okay? Remember that the zero conditional is present simple and present simple, okay? And they talk about real situations. Real situations, yes. For example, if you free water, it turn into ice. Si yo congelo el agua, pues se vuelve hielo. Sí, eso es cierto. Entonces, for that reason is zero conditional, present simple and present simple. Okay, today we are going to see the first conditional. The first condition is constituted in the following way. The condition, yes, the condition is in present simple, and the result is in future simple, future. Remember that to create future in English, I use the auxiliary verb will, okay? For example, if I study, I will pass my exams. Si yo estudio, pasaré mi examen. It's a possibility, es una posibilidad. Puede que pase, puede que no pase, yes? Or I will pass my exam if I study. This is the same sentence, but in different order. Okay, remember. We can use going to. Sorry? We can use going to. No, no. In this case, we are going to use will. Only will or shall. Yes, going to is not possible in first conditional because it's a probability. So for the reason we use will. So remember that will in future, or to create the future, I use will and the verb. Okay, will and the verb. And want is a negative. Okay, remember that want is will not. Will not is the same as want. Es lo mismo, ¿no? Pero está abreviado. Want. Okay, I have some examples here. If I study, I will pass my exams. Okay, it's a probability. Si estudio, pasaré mis exámenes. Or it's possible in negative. If I don't study, I won't pass my exams. Si no estudio, pues no pasaré el examen. El condicional también puede ser negativo. Eso no lo vimos hace 8 días. It could be negative, both parts. It could be a question. Pay attention when the conditional is a question because sometimes it's difficult to analyze this. If I study, will I pass my exams? Bueno, esto en español porque es importante. Pongan cuidado. Entonces, mire, cuando el condicional es una pregunta, porque puede ser también una pregunta. Entonces, si estudio, pasaré mis exámenes. Siempre se hace en forma de pregunta el resultado. En la parte del if no se puede. ¿Listo? Entonces, if I study normal, will I pass my exams? Yes, pasaré mis exámenes. So remember this. It's very important that keep in mind this because sometimes maybe we fail in this. Entonces hacemos al revés. Will I pass? O sea, if do I study? Entonces, pero ¿cómo organizo esto? No, it's difficult. So for that reason, we organize the question in this. Remember that the third person, a singular person, if he studies, remember the present simple. He will pass his exam. If he doesn't study, remember the auxiliary verb for the third person. Doesn't study, he won't pass his exam. Or if he studies, will he pass his exams? So remember that we need to remember the present simple rules. Remember the last class I told you about the present simple rules. So remember that it's very important to remember this. It is possible to use the verb to be. También se puede usar el verbo to be in present. Remember that the verb to be in present is am, is, are, okay? And remember the rules for the present simple tense. It is important to remember the future simple. Remember that the future in English is will and shall. Acuérdense que también en inglés puedo usar el shall en futuro. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia entre el will y el shall? La única diferencia es que el shall solo se puede utilizar con I y con we, no más. ¿Listo? El will sí se puede utilizar con todos, entonces ustedes pueden decir I will, you will, he will, she will, it will, etc. But when you use shall, you can say only I shall or we shall. No se puede utilizar más. Ustedes no pueden decir she shall. No. ¿Por qué? Pues porque no. Yes. It's a wrong English. Tampoco pueden decir they shall. No. ¿Por qué? ¿Por qué teacher? Why? Pues porque el shall solo se puede usar con I y con we. No más. Yes. So the rest no. Pues, si ustedes ven, por ejemplo, we shall, pues está bien, ¿listo? ¿Qué significa shall? Pues lo mismo que will. Entonces, we shall
We shall, for example, we shall pass. Entonces pasaremos el examen. We shall pass the exam. O we will pass. Es lo mismo. Okay. Let's do some exercises to check your understanding. Vamos a ver si me entendieron. Okay, we are going to do the following exercises. Remember that I can check your participation. Okay, you are going to try this exercise. Vamos a empezar con ejercicios. Yo le he hablado mucho. It's your turn. Es tu turno. One moment, please. Okay, I'm going to share now the link. Bueno, empecemos con este. Okay, this is the first exercise. Bueno, remember, analyze the answer for this, okay. 1 minute for doing this exercise. 1 minute. Un minuto. You can start now. You can start now. Ya pueden empezar. 1 minute. Remember to write your names and your last names. Okay, let's check this exercise. Remember that I ask you, okay, number 1, let's check this exercise, number 1. Remember to be prepared for my question. Yes, tell me. Es que yo le doy en el chat y me dice desbloquear para continuar y lo voy a aceptar y no, o sea, no me deja ingresar al chat. No sé. No sé por qué pasa eso contigo. ¿Será que me salgo y vuelvo y entro? Pues, A ver, si de pronto. bueno. Okay, now let's check your answer. Okay, Daniel Mauricio, number 1. If you receive food, you will become fat. Hey, Yes, very good, excellent. This is very easy. Aquí es fácil porque saben que si está acá en futuro, pues el otro lado es present, no problem. Okay, Miriam Caleño, if your sister goes to Paris, La vi, profe. she will have, yes, very good, excellent, very good. Number 3, Sara Inés Castellano, Sara, number 3. If he, ¿Vi? if he be, yes, bueno, les voy a enseñar acá un truco para responder condicionales. Entonces, en Spanish, one moment. Acuérdese que usted tiene que mirarse los tiempos verbales. Entonces, si aquí está futuro, pues aquí es present. ¿Listo? So, that's, yes, very good, excellent. No puede haber futuro en los dos lados porque entonces me queda mal. Okay, yes, very good, excellent. Jennifer Chavarro, number 4, Jennifer. If I leave now, I what, Jennifer? Jennifer, if I leave I now, will arrive. I will arrive. Yes, very good, excellent. Okay, Andrés Colmenares. You on your test if you don't study.
What do you say, Andres? What is the answer? If you want If you to want. well your thesis. Yes, very good. Excellent. Excellent. Very easy. Daisy Cuesta. They want now the truth if you them. What do you say, Daisy? Daisy Cuesta. Daisy. 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 They want now the truth if you Daisy. Daisy. Daisy is not here. Daisy. So Diana Vera. Diana. Daisy dice que la A, profe. Ah, okay. Thank you very much. One should tell. Te me ayuda. Remember, acuérdese que no puede haber dos futuros. Want, want. Want is future, so the answer is don't. Okay, Gloria Natalia Cruz, number 7. If I bake a cake, Will you, profe? Will will you, teacher? you? Yes, very good, excellent. Carmen Elisa, number 8. If he calls, yes, very good, excellent. Number 9, Holger. If you don't go to the party, if you don't go to the party, I what, Holger? Holger. What do you say, Holger? Holger, uy, Holger le pasó algo porque se volvió una X. Okay. I will be. And it will be okay. Se van a salir porque no tomó asistencia. No, no se salgan, Daisy, no se salgan, Daisy. Acuérdense que me toca pasar. Reporte de asistencia. Karen Marulanda, number 10. If you get a haircut, what do you say, Karen? Karen Marulanda. If you get a haircut, much better. No, Karen, so Paola, Andrea Niño, Paola. Teacher, Yes. look. We look, yes, very good, excellent, very good. This is very easy, yes? No problem with this exercise. Andres, yes, very good, excellent. Lisette, Juliet Caleño, yes, very good. Natalia, Eric, Daisy, Laura Sanchez, Carmen Elisa, and Diane Vera. Yes, very good, excellent, excellent. Andres was the winner. Andres Culminares has some extra points. Yes, very good, Andres. One moment, because we are going to do the exercise number 2. Remember that conditional number 1 is very easy, okay? The first conditional is very easy. Okay, now we are going to do the second exercise. And it's this. One moment, because I'm going to share with you this link. Okay, now this is the conditional number 2. Okay, for this exercise, you have 1 minute. In this exercise, you need to organize. No, you need to, one moment, let's check. Okay, yes, you need to organize the answers. ¿Cuál es con cuál? Yes. Okay, 1 minute for doing this activity. 1 minute. 1 minute.
Okay, let's check now the exercise number 2. One moment. Lady Sanchez. Number 1, we'll go to the beach. What is the answer for this conditional, to complete this conditional? What do you say, lady? Lady Sanchez. We'll go to the beach. What do you say? Lady. Hello, Hello. teacher. I no sé. If I studying today, If I study today, we'll go to the beach. Okay, okay. Maria Sandoval, number 2, I will go to the doctor. Do you say, what is the answer? Maria Sandoval. What do you say, Maria? Profe, if I do If I do my my homework? work, My homeworks? Okay, okay. Thank you very much, Maria. Very much. Gabriela Vasquez, I will win my school year. Teacher is if I do my homework. This one? Okay, I change. Okay, I change. Abigail, I will go to the doctor. What do you say, Abigail? If I feel sick. If I feel sick, I will go to the doctor. Okay. William, I will go to the party tonight. What do you say, William? William Muñoz. William. So Andrés Felipe. Andrés. So Andrés, no te le tocó Andrés Felipe Yáñez. I will go to the party Instructor, tonight. ¿escucha? Buenas Yes, noches. yes. Is if it doesn't write tomorrow? Okay, if it doesn't rain tomorrow, thank you very much, Andrés. Thank you. Okay, Daniel Mauricio. I'll buy my car of my dreams. ¿Las dejamos así? Or you change something? ¿Cambia algo, Mauricio? O así. Like this. Yes, Mauricio? Okay, Mauricio. Supongamos que Mauricio dijo que yes. Okay, let's check their answers. No. We have two mistakes. Tenemos 2 errores. Oh my God. No problem. Let's check the classification. Eric, 5. Yes. Lisette, 5. Abigail, 5. Daniel, 3. Eric, 3. Eric, Patrick, Diana, Natalia, Laura, yes. Very good, Eric. Lisette and Abigail, excellent. Okay, let's do other exercise. One moment. Let's do this one. Vamos a hacer este de abajito. Okay. Remember de aquí. Bueno, este está un poquito más difícil porque era de match. Okay, in this exercise, you are going to organize the conditional. You are going to organize the sentences. Okay, you are going to organize the sentences. 2 minutes for doing this exercise. 2 minutes. Acuérdense que la asistencia la tomo al final. 2 minutes for doing this exercise.
Okay, let's check. One moment. Is the number one? Yes. Okay, remember that we need to organize these sentences. Okay, Miriam Juliana. Number one, Miriam. If, If, ay, no. Entonces, no, sí, sí. Si se pone colorcitos porque está bien. If, okay. If she yes. goes, Yes, if she goes. eh, em, creo que es de party, sigue de party, No. ¿no? Entonces tú, To the part, yes, to them. de party. Yes, very good. She will. She will be happy. Yes, very good, Miriam. Thank you very much. Okay. Number two, Sara. Sara Castellanos. Sara, number two. Sara. Sara. Sara la one. Sara la two. Ay, estoy pensando. Okay, no problem. Lo primero. Si no vemos la coma es porque empieza con el resultado. Okay, Sara, what do you say? Estoy bloqueada. Okay, Sara, no problem, no problem, no problem. Jennifer Chavarro. Jennifer. Yes, teacher, ya. Okay. No sé si ya me habías llamado que tengo el internet un poquito. Espérame. No problem. He yes. at night. No. Mm, He, the auxiliary verb. The auxiliary verb. will Yes, he will. Yes, the verb. work Yes, he will work at the. if. Creo que sí. If. Sí, señor. No, he No. will at. In in At inside no. At okay. Okay, Paola. que no le ayudes anticipame. He will work at night. Ahora sí. night. Yes, at night. If experience. If, yes, acuérdate que después del if va el sujeto. Entonces, he has. If he has. He has in experience sales. O Sí tiene sea, que. es. Digamos que experience in sales, experiencia en ventas. Yes, very good, excellent. Vale, teacher. Andrés, number three. Andrés Colmenares. What do you say, Andrés? Acuérdense Voy, que si no profe. ven la ¿Cómo es? coma, si no ven la coma, empieza por el resultado. I Yes. want. I want. Yes, very good. Want go to the beach. Go to the beach. Yes, very good. If starts
If Raining. it start raining. Yes, very good. Excellent, excellent. Very good, excellent. Daisy. What do you say, Daisy? For example, in this case, we have a coma. Si tenemos la coma, empezamos por if. Daisy. Daisy cuesta. What do you say, Daisy? Daisy cuesta. Daisy. Daisy. Difficult? Difficult? So, Diana Vera. Diana. Diana. O bueno, un voluntario, pues. One volunteer. ¿Quién me ayuda? Y le doy puntos. One volunteer. Diana? Teacher, empieza if. If. Yes. She. If she. Study. Yes, very good. If she studies. Yes, very good. If she study a lot. Si ella estudia mucho. Yes, very good. She studies a lot. She. Yes. She will get. She will get a high score. Yes, very good. What's your name? Andrés Roa. Andrés, yes, very good. Excellent, Andrés. Teacher, al último dice, si ella, bueno, al principio dice, si ella estudia mucho, ella high score, o sea, tiene buena nota o algo así. Sí, tiene un puntaje alto. Ok, gracias, thank you. Okay, next. One volunteer, un voluntario. Que no nos coge las Yo, dos. teacher. Okay. If they travel, yes. Will they? Will they? Yes, very good. Voy, no sé. Some Bye. or many? Yes, very good. What's your name? What's your name? Alexandra Zúñiga. Daisy Alexandra Zúñiga. Yes, very good. Remember to say their names because I forget. Okay. Number 6. Other volunteer, number 6. Number 6. Number 6. Number 6. Number 6. No comma. No comma. Si no hay coma, ¿qué hago? No comma. One volunteer. Only one. Only one volunteer. Okay. Igual sería también I will. Okay. I will Be. I will be No sé cómo annoyed. annoyed. Yes, I will be annoyed. If If they, yes. arrive on time. Yes, if they, and the auxiliary verb. Entonces, don't. Yes, arrive on time. Yes, very good, excellent. What's your name? Yes, Daisy. Yes? Yes. Okay, next. Next. Who say next? ¿Quién dijo yo? Only one. Only coma. Remember the coma. ¿Qué pasa si encuentro la coma? One volunteer, one. One volunteer, only one. A la one. A la two. Y a la three. No se me pongan tímidos. Acuérdense que si está la coma primero, if. Yes. If he works. No, if he works, no, because the does. Yes. If he doesn't pues si no works, el otro verbo, ¿cierto? Entonces tampoco es. If doesn't work, ¿qué creen que sigue? If he doesn't get work. Do have. Do his. Yes. Do his work. Yes, very good. His work. Yes, que si no hace su trabajo. Uy, mire, es que nos salió un condicional. Zero conditional. He could get fired. Bueno. Ok. Bueno, dejemos así. Dejemos así porque me falta el último exercise. Remember that I give you points. Los que participen les doy puntos en los foros. This is motivation, okay?
Okay, to finish today, pay me attention. We're going to do this short test. Bueno, aquí de una vez tomo la asistencia. ¿Listos? Bueno, van a hacer este pequeño test. Test. Ok. Bueno, aquí sí nos toca a todos porque aquí está la asistencia, yes. Okay, my students. So, thank you very much and see you next week. Vemos la siguiente clase. Bye bye. Thank you. Remember to complete Thank the. you, teacher. Good Okay, night. Bye, thank good you. night. Remember to complete the short test. Tienen que hacer el test. Y yo no vez tomo la asistencia. Okay, bye bye. Thank you very much. See you. Bye bye. Profe, Yes, tell me. sorry, I forgot the number of the NRC. The number of what? Sorry? El NRC. I forgot the number. Yes. Okay. 50-203. I wrote it in the chat. Ready? 203. Okay, thank you. Okay, thank you very much to you. Okay, bye-bye.